Ok, c'est parti. L'épitaphe du portrait. Bon, désolé, je suis en 720p parce qu'Internet marche pas. Alors, if someone was generous enough to lend a huge sum of money to grandfather when his trustworthiness was still zero. Je comprends pas. Pourquoi je dois mettre un filtre, un gain? Je comprends pas. Il faut que je crie peut-être pour que ce micro il fonctionne un peu là. Un micro à 250 balles. If someone was generous enough to lend a huge sum of money to grandfather. Mais pourquoi ça quitte, ça revient là? Non mais ça faut arrêter tout de suite par contre. Je ne supporte pas. Non, ça c'est insupportable. Oui bah crie. Je ne peux pas, je pose là, ça zip, je n'arrive pas. Tu peux crier si tu veux, Charles? It's not strange that people ugly but you in bed. It's not your nose is still dirty. Bon, je comprends pas cette phrase. If someone was generous enough to lend a huge sum of money to grandfather when his trustworthiness was still zero, she would certainly be someone worthy of being called a witch. Faut que je demande à mon assistant. Assistant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors. La 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 la. Si quelqu'un fut assez généreux pour prêter une somme colossale à grand-père, alors que sa fiabilité était encore nulle. Ah ok. Ah mais c'est Béatrice qui lui a prêté de l'argent? C'est une fraude alors grand-père si c'est une sorcière qui lui prête de l'argent. Furthermore, grandfather later used that money to build a vast amount of wealth. With such an incredible ability to judge people, again, she might well be fittingly called a witch. Ouais, en gros, c'est une merde qui est proche de la débâcle, qui se fait péter de l'argent, mais qui se pavane, quoi. Il est arrogant, quoi. Also, since she went to the trouble of lending all that money, she might also have enthusiastically heeded how it was spent. Ah, c'est elle qui a guidé. Come to think of it, the idea to get involved with the occupying forces
and profit from the Korean War, demands might have come on the witch as well. Je comprends pas cette partie, ça m'énerve. Ça me tilte. With all that considered, saying that he received wealth and honor from a witch might actually be a fair description. À bien y réfléchir, l'idée de s'associer aux forces d'occupation et de profiter des commandes liées à la guerre de Corée pourrait elle aussi être venue de la sorcière. Ah. Même en français. Ah ici, bon bah si Butler comprend et pas moi, c'est que c'est la fin de Umineko pour moi, je pense. ってことはつまりこの魔女様は後宮家復興のための資金を恵んでくださった復興の大恩人ってわけだ。となりゃじい様が感謝の気持ちを込めてこんだけでかい絵を描かせて掲げさせたってのもなるほどおかしい話じゃないのかもな。If that's the case, and grandfather had that huge painting drawn and displayed out of feelings for gratitude, yeah, that might not be that strange a story. ひょっとするとよ、当の本人は見るからに魔女っぽいばあさんだったかもしれないぜ。Hey, what if this person looked like an old witch like Granny? それをじいさまが美化してこんな美人に描いてくれたってのは考えられる話さ。And then grandfather idolized her appearance and turned her into this beauty when he had the painting drawn. Pourquoi j'y crois pas ce que tu dis, Jessica Chan? 案外当の本人に会ってみたら I こん will なに bet 美人じゃない if かも we しれねえ ever な。 did meet this person, she wouldn't be nearly this pretty. C'est pas sympa, hein? ありえるね。ベアトリーチェって名前はいかにも洋風だけど、僕たち一族の名前がみんな洋風であることを考えると、The name Beatrice sounds pretty Western, and if you think about how everyone in our family has Western こ style のベア names, トリーチェって名前も maybe 日本 even the 人名 name を無理 Beatrice. やり洋風にアレンジしたものなのかもしれないよ。 D'accord. Peut-être, oui. なるほどなるほど。 Je l'ai. この美人は絵の中にしかいないってわけだな。 Ok. それじゃあの立派そうな胸は揉めそうにないぜ。 Oh, c'est pas possible. Rub, ça veut toujours dire ce que ça veut dire, rub ou... C'est tripoté, rub? Il est dingue ce mec. Frotter, masser. In the first place, isn't a witch a little weird? Like you could find something like that anywhere on Earth? As I laughed and made fun of the witch in an attempt to differentiate myself from the kid I was 6 years ago, who was afraid of the witch of the forest, Maria tugged on my sleeve. The strange with which she did so displayed a little annoyance. C'est quoi? はーい。 Uhu, ベ uhu. アトリーチェはいる。 Béatrice existe. Maria stared at me. Stared up. She had on her usual sour look, but I could tell she was angry because of the color of her eyes. 魔女い Les sorcières る。魔女 existent. はい Les sorcières existent. Uhu, uhu, uhu. なんだよ、
そりゃいるだろうよ。テレビをつけりゃアニメとかによ。Ouais, c'est vrai, elles existent si tu regardes des animés ou quoi. I started to feel pressure, not knowing why Maria was jumping on me like this. D'accord, pressure. Then Jessica tapped me on the shoulder and told me in a small voice. バカだな。子供の夢打ち砕いてんじゃねえぜ。 Then based on ghost machine マリ against アは魔女とか dreams. ベアトリーチェとかが確かに存在するって信じてんだよ。確かマリアちゃんは学校の文集に将来なりたいものは魔女って書いたんだっけ？ Come to think of it, Maria-chan, in social studies at your school, when you were asked to write what you wanted to be when you grew up, you wrote a witch, didn't you? OMG, et si Béatrice c'était Maria en fait? Maria nodded seriously. Tears started to run from the corners of her eyes. Oh no. I see. To a girl who wants to become a witch in the future, this Beatrice is proof that witches do exist in this world, and is also someone who she admires and strives to be like. Existe. Existe. Les sorcières existent. Mais Butler ne le croit pas. いるよ、魔女は。 C'est vrai, elles existent, お les 兄ちゃんは sorcières. 信じるよ。 Oni-chan believes it. George Anaki kneeled down and held Maria's head. Watching this, Jessica poked me in the side. So that's what it is. It's basically like I just dropped the bomb that Santa Claus doesn't exist in front of a child who believes in him on Christmas Eve. I'm not the kind of guy who like to shatter kids' dreams. ああ、悪かったぜ。Je suis désolé. 別にマリアの夢にケチをつけたわけじゃねえんだ。謝るよ。 I wasn't trying to make fun of your dreams. I ベア apologize. トリーチェはいるよな。 Of course, Beatrice 今も exists. この島の森の中に住んでいて、 Even though she's living in the forest and comes every night to the mansion to peek in and see what's everyone doing. だから森には入っちゃいけない。 That's why you shouldn't go into the 夜はい forest. つまでも暗い森を眺めていてはいけない。 And at night you mustn't stay up staring into the dark 森の魔女 forest. ベアトリーチェに見つかってしまうかもしれ Listen ないから。 to the witch of the forest, まずは Beatrice. そう言ってたんだ After ろうな。 all, grandmother says so. Mhm. 本当に Really? Mais elle va le faire tous les jours. 本 hein. 当にバトラは信じる？ Batala really believes? ああ、信じるぜ。 Yep, I believe. ケチをつけて悪かったよ。 Sorry for doubting it. 仲 Come 直り on, しようぜ。 let's make up, okay? I stuck out my hand and Maria grabbed it with her tiny hand and we made up. Maria didn't grumble any more than that. So George and Aniki and Jessica were relieved. あら、 OMG Shannon. Oh, 皆様ここにいらっしゃられたんですか？ this is where all of you て were? っきり海岸へ行かれたとばかり。 I was sure you had just left to go to the beach. Shannon-chan, carrying a basket, was surprised to find us all gathered in front of the シャ portrait. ノンか。 Ah, Shannon. いやさ、バトラはベアトリーチェの肖像画を初めて Bien, 見 c'est る la からさ。 première fois que Butler a vu le portrait ま de あ見とれ Béatrice. てたってわけだぜ。Il était fasciné. そうですね。見とれちゃいますね。 Ouais, c'est ce qu'elle fait, n'est-ce pas? ベアトリーチェ様って本当にお綺麗 Béatrice です。 Sama est vraiment belle. さぞや
親方様を虜になさったろうと思います。Je suis sûr qu'elle a captivé le maître. パトロン説の他にも、おじい様の初恋の人だという説もあるんだ。In addition to the patron theory, there's also a theory that she was grandfather's first どち love. らにせよ、彼女に出会ってから数十年を経ているだろうにもかかわらず、 Either way, 今なお although 心の中に大き it's く居座 been り続けている several んだから。 decades since he met her, even now he holds a special place in his そ heart, れは今なお虜にしているということなんだろうね。 which must mean that he is still captivated by her even today. やれやれ。 Sheesh. これじゃ、ばあ様はさぞや嫉妬しただろうぜ。That must have made grandmother pretty jealous, right? 私はよく知らねえけど、やっぱりそ I ういう don't の know はあったらしいぜ。 everything, but yeah, that it happened ばあ actually. 様は金髪の浮気相手がいると信じてたらしいな。Uh-huh. Good smell. Good smell coming from Shannon. Maria sniffa approached the basket Shannon-chan was holding with interest. Now that you mention it, I do notice a fragrant scent with the essence of vanilla. 申し訳 Oh, ご je ざ suis いません。 désolée. 熊沢さんからこれを皆さんにお届けするようにことづかれました。 Masawa-san m'a demandé de tous vous les なん apporter. だろ Qu'est-ce que c'est? Je me demande. う。素敵だね。 Ah, Cookie da. excellent. Steak dale. Des cookies. Je veux manger des cookies. Je veux manger des cookies. Uhu. ええ、お召し上がりいただけますよ。 Bien sûr, tu peux manger tout で ce も、 nombre que tu そ veux. の、 Mais unsure whether it was really acceptable to serve cookie in a place like this in front of the portrait. Yo Kater, comment il va le frérot? J'ai vu le PB Kater GG, bim bim bim. Shannon-chan sent us a glance which seemed to ask what we wanted to do. Well, thinking about it, yeah, that would be a bad manners. マリア、ここじゃなくてよそで食べようぜ。 Maria, why don't we eat ク someplace ッキーをお else? 弁当にピクニックに行こう。 Let's put the cookie in a bento and have a picnic. Mhm. ピクニック行こう、ピクニック行こう。 Have a picnic, have a picnic. クッキー食べれるなら行こ Ça va bien et toi? If we can eat cookies, let's そうだな。 go. ちょっと表の空気を吸いに行くか。 Yeah, let's go get some fresh air. 魔女様の御前でつまみ食いもねえもんだぜ。 We shouldn't pick at food right in front of the witch. そうだ、 Tranquille. もともと私たちは浜辺に行こうって言ってたんじゃねえか。 Okay, didn't we say that we wanted to go down to the beach in the first 行こう place? ぜ行こうぜ。 Let's go, let's go. シャノンちゃん、 Shannon-chan. 申し訳ないんだけど、腰を下ろせる敷物と水筒にお茶を入れてきてもらうのをお願いしてもいいかな。 Some flask of tea. はい、 Right. かしこまりました。 Certainement. Oui, j'ai vu Kater. GG pour le PV. Shannon-chan received her instructions and gracefully bowed before retracing her steps. We headed for the beach on our own. Everyone headed for the entrance in a group. Feeling as tough as Fof that witch was staring down at our backs. I turn around once more. マドラー、まだ信じてない？ D'accord, tu ne me crois toujours pas? いや、
信じるぜ。 crois. その方が夢があるしな。 That way is more fantastic. 黄金の魔女ベアトリーチェがじい様に10トンの黄金を授けた。 La sorcière dorée a donné des tonnes d'or, 10 tonnes d'or à grand-père. それでその黄金がどこかに眠っているかもしれない。 Et cet or doit reposer quelque part. しかもそいつをじい様は怪しげな碑文に書き残し、見つけられるもんなら見つけてみろと俺たちを Thus they are 挑発 saying してるってんじゃねえ grandfather か。 wrote that strange epitaph as of challenging us to find it if we こう can. いうロマンはあった方がいいってもんさ。 I think that kind of romantic story is way better. 200億円の黄金か。20 billion yens worth of gold. 私たち4人で山分けしたってとんでもない金額になるな。 Even if we split it up between the four of us, that's still a ridiculous amount of money. 一人頭50億円か。 5 milliards de yens pour chacun. すごい d'entre nous. ね。 Incroyable. それだけあったらどんな事業でも起こせそうだよ。 With that kind of money, any business would Yeah. prosper. そもそも働かずに Avec 生涯 cette を優雅に money, 過ごせる ouais. だろうね。 Avec 5 milliards de yens. « 5 milliards de yens, ça fait 30 millions de dollars. Waouh. 20 milliards de yens, ça fait 123 millions de dollars. Avec 5 milliards de yens, je peux financer le développement du SRPG Championship. Mais pas moi. No, wait, we could live our whole lives fabulously without ever working at all. 50億円よりクッキークッキー。 Pas 5 millions de yens, pas 5 milliards de yens, des cookies, des cookies. マリアには金よりクッキーだな。 Je préférais les cookies plutôt que la monnaie. しかし50億円か。 Mais quand You même, may know how to 5 milliards de harness yens, c'est un rêve. C'est comme un rêve. Baka baka si. Oh non, grosse. Il me stresse. Ridicule. まさかお前たちは親父殿の黄金伝説を本当に信じているのかね。 Est-ce que c'est vraiment possible que vous croyiez tous en la légende de l'or de papa? 魔女が黄金を与えた云々はさすがに信じねえさ。 Non, on n'y croit pas, la légende. だが de 黄金の sorcière. 話だけは間違いじゃない。 Cependant, il n'y a aucune erreur à propos de お l'or. 父様が出自不明の金塊を持っていたことは複数の筋から確認されているわ。 Ok, on 死んだ confirme. マルソーの会長は生前お父様に某所で積み上げられた金塊を実際に見せられたという。 Ouais, c'est vraiment là, c'est la famille 3D, quoi. On a eu des rumeurs sur sur des lingots d'or, mais on n'en est pas sûr, mais il y en a qui disent c'est sûr, d'autres qui disent c'est pas お vrai. 父様はそれを指して10トン分あるとはっきり明言 Ça, し c'est た mal わ。 fini, la famille 3D, toi. Father stated clearly to him that they were 10 tons worth. 老いぼれのざれ言じゃないか。 C'est juste du non-sens d'un vieil homme saigné. 親父殿と一緒に存在しない黄金の存在をでっち上げただけだ。 Comme toujours avec Père, il a juste inventé une 取 story. るにも足らない。 Vous pouvez pas le prendre sérieusement. 存在せん黄金に
あないな軍資金は集まらへんで。 If that gold didn't exist, he wouldn't have been able to gather so much 会長さん funding. は生前その真摯なお人柄であれだけ大勢の財界人から尊敬を集めたお人や。 Before the president died, he was a person whose sincere personality gathered a lot of respect for many in the business 詐 world. 欺の片棒なん He か wouldn't 担 have がへん。 become a partner to such a fraud. 兄貴、 Aniki. マルソーの会長は確かに見たんだ。 The president of Maruso definitely saw it. No. 10トンの黄金をはっ 10, きりとその目で。 10 tons of it, clearly with his own eyes. しかも親父はそのインゴットの一つを任意で抜き取らせ、会長に持ち帰らせて鑑定させた。 Dad let the president take one lingo at random and have it examined. それは10キロのインゴットで、 The result of examination showed that the 10 kilogram lingo had a 99.99% purity of 4 nines. インゴット表面には後宮家の家紋である片翼のワシが刻印されていたという。 He said that the Oshiromiya family crest, the one-winged eagle, was carved into it. Je suis dans une trad. Ah, le poisson. 後宮の黄金伝説は瞬く間に財界のフィクサーたちの間に Instantanément, 広が la ったわ légende。de l'or d'Oshiromiya se diffusa among the fixers of the business world. 鋳造元不明の黄金は換金率が悪い。 Gold from an unknown foundry has a poor rate of ボロ儲けのチャ conversion ンスだと思った彼らはそれを担保に認め、結果お父様は莫大な融資を受けることができた。 Ah, le blason y était gravé, d'accord. Thinking that it was a chance for decisive profits, they accepted it as collateral, and as a result, father was able to receive a giant loan. Donc ça parle un peu business, il faut que je traduise tout. Ça va me prendre des millénaires. Hein. Des millénaires, Umineko. Parce qu'instantanément, la légende de l'ordre des Ushiromiya se répandit parmi les intermédiaires du monde des affaires. L'or provenant d'une fonderie inconnue se convertit mal en argent. Pensant que c'était une occasion de profit décisif, ils l'acceptèrent comme garantie. Et par conséquent, père put obtenir un prêt colossal. バカバカしいにも程があるじゃないか。 This is the most ridiculous nonsense I've ever heard. お前たちはいくつになるんだ。 How old are you people? まだそんな子供の頃のおとぎ話を真に受けているのかね。 Are you still taking that fairy tale you heard as a kid at face 第 value? 一、その10トンの黄金の証拠はどこにあるんだ。 Où est la preuve que ces 10 tonnes d'or existent? 親父殿と親交の深かったごく一部の人間のざれ言だけじゃないか。 Ne serait-ce pas seulement les mensonges de père? Et certains qui seraient très proches de lui. もちろん口伝だけさ。 Bien sûr, ce n'est でも qu'une よ histoire. 兄貴、 Mais quand même, Aniki. 親父が調達した莫大な金は
それに見合う担保が必要だった。Le montant d'argent que Père a levé requérait une quantité conséquence de garantie. 仮に黄金がデマでも、それに匹敵する価値あるお宝を親父が見せたのは紛れもない事実じゃねえのかい。 Even if the gold was just a rumor, that he must have shown them a treasure of comparable worth is an unmistakable truth. Don't you think? 都市空間の親父殿が作った黄金幻想さ。It was just a fiction of gold created by our penniless father. ありもしない黄金をあるかに振る舞い、スポンサーたちを騙したんだ。He made it seem that non-existent gold actually existed and fooled his sponsors. He made it seem that non-existent gold actually existed and fooled his sponsors. It was probably the gamble of a lifetime. Ah, il a géré quoi. Il a bien fraudulé lui. Heureusement, his use of those funds proved successful. If the Korean War demons hadn't come and the Ushiro family had not been restored, father would probably have been wounded after as the crook of the century. Le ruiné du siècle. じゃあクラウス兄さんは黄金など最初から存在せず、すべてお父さんのでっち上げだよか。 Et que Père... Pourquoi il l'appelle Père, lui, déjà? Que Père a tout manigancé? Bien sûr. だから十分な成功を収めた後には黄金幻想など面倒なだけだった。 Après qu'il fut suffisamment gagnant, la fiction de l'or n'était plus rien. C'était juste une inconvénient. だから親父殿は魔女だの黒魔術だのとわけのわからないことを後に言い出して信憑性を薄めたのさ。Quand est-ce que je suis happé là et que Umineko ça devient ma priorité dans la vie? T'as rien d'autre qu'un désagrément. Donc Père a tout manigancé. A manigancé toute cette histoire absurde à propos de la sorcière et la magie noire. And made the whole thing seem less believable. つまり黄金幻想が In でっち上 other げである words, ことを he 明かしたの revealed だよ。 that the gold was a complete 魔女に黄 fiction. 金を授かったなどと言えばもはや誰も黄金の存在を信じたりはしまい。 If he says that he received the gold from a witch, no one would believe that it exists at all, right? あるいはお前たちのために言い出したのかもしれないな。 He may even have said it for all of your sakes. なのにありもしない黄金を遺産分配に含めて議論しようというバカな息子たちが現れる。 Nevertheless, néanmoins, some stupid offspring wanting to divide up this non-existent gold with the rest of the inheritance have appeared. ローザ、ま Rosa, さかお前までこんなでっち上げを信じてるって言うんじゃないだ je ろう vois pas que toi aussi t'as cru à ça quand même.
私はお父様が本当に黄金を持っていたかどうかを確かめることはできない。 I can't prove whether or not father really has the gold. でもお父様の4人の子供の一人として正当な分 However, を主張したいだけよ。 as one of father's 4 children, I just want to claim my rightful share. ほう。 Oh, Rosa. ローザも言うようになったじゃないか。 It seems even Rosa has learned to assert herself. なるほど。 Alright. お前たちはこう言いたい Maybe わけ this か is ね。 what you all want to say. 私が黄金を独り占め That しよ I う am として trying い to る。 keep all the gold to myself. 兄さんが莫大な軍資金を調達したのは事実。 The fact is that you have obtained a massive amount of funding. それがお父様の個人資産の横領では断じてありえないというなら。 If we rule out the possibility that you have been embezzling father's personal funds, つまりはそういうことよ。 then there is only one possibility left, right? You found the gold. 兄貴はすでに10トンの金塊を見つけてるん Aniki, じゃない maybe you have already found 10 tons of gold bar. Prévisible. Bon, en même temps, elle faisait ça pour être prévisible. Elle a utilisé ce ton pour être prévisible. Predictable. 俺たちはそう見てるん It じ sure looks that way to us. バカバカしい。 Ridicule. そんなものは元より存在しない。 Déjà de 1, quelque chose comme ça n'a jamais existé. じゃあ説明なさいよ。 Alors explique-toi. お父様の財産の横領、お父様の隠し黄金。 Embezzlement, c'est quoi embezzlement? J'ai oublié. Then explain yourself. Eva, elle est vraiment effrayante. Alors explique-toi le détournement des biens de père, l'or caché de père. Faut s'expliquer, Kroos, Tony Kroos. そのどちらでもないなら、どうやってあれだけの軍資金を調達できたっていうの？ If you didn't use one of these. 私にも政界財界に友人が I 多 also くい have many て、 friends in the political world and the financial world. 彼らから協力を得ただけに過 I ぎ、 have done nothing more than gain their assistance. それについてお前たちに説明する義務はない。 And as for that, I have no responsibility to explain it to you. 分 Yes, かって Mr. いるだ Ian, ろ tu comprends, n'est-ce う。 pas? 話せぬ方面の筋もある。 Il y a certains sujets dont il faut mieux taire l'existence. 兄貴がそうだと言い張るんならそれでいいさ。 If that is the story you insist on, then fine. でもよ兄貴、 But Aniki, 親父は長くない。 Dad doesn't have long. Après, il a l'air coriace, le Dad, quand même. 来年の今日まで生きてるなんて誰にも保証 Nobody できねえ can んだぞ。 ensure that he will live to see this day next year. 親父が死ねばその時点で遺産相続だ。 When Dad dies, the inheritance will be passed on immediately. 俺たちは全員の立場から中立な弁護士と会計士を立てて、 We 親父 will の財政状 all 況を set 調査 up させるぜ。 impartial lawyers and accountants to inspect the state of Dad's finances. その時、お父様の資産に兄さんが不当な干渉をしていることが発覚したなら、 Has unjustly interfered with father's money come to light. お分かりね。 You understand, right? 何の話だかさっぱりわからんね。 I don't have a clue what you are talking about. 妻でなくても憤慨したい気持ちだ。 You are starting to make me feel as indignant as my wife was. Vous êtes en train de me faire sentir indignant.
Indignant. Mal à l'aise, je pense. You're starting to make me feel as indignant as my wife was. Je pense que c'est mal à l'aise. C'est en train de me mettre mal à l'aise là. お父さんの黄金はもちろんお父さんの財産や。Vous êtes en train de me moutrer là. M'indigner. Father's gold is definitely one of father's assets. Qu'est-ce que c'est que assets? Sur la asset, moi je connais que la asset. L'équipe est Toka. Ushiro Miyatoka. Ushiro Miyatoka. Ushiro Miyatoka. Bien. L'or de père est définitivement l'un de ses biens. Un de ses actifs. I understand it's money you can't reveal openly. Mais même les 4 frères et sœurs devraient avoir une part égale. Pour la faire court, we will also have your financial situation investigated to determine whether or not you are hoarding the gold. いい機会じゃない。You have a good opportunity right 兄さんの now. 言うところの友人知人にバックアップしてもらったというところを証明なさいよ。Prove the existence of this backup from friends and acquaintances that you mentioned. そうすれば兄さんは That's where you 潔 will be 白。 spotless. 私たちはくだらない疑いを持ってしまったことを And 潔 we く can 謝れる sportingly わ。 apologize for foolishly doubting you. ねえ、ローザ。N'est-ce pas, Rosa? そうね。C'est vrai. クラウス兄さんこそ Cross 話を Stéphane. はぐらかしてるわ。 You are the one who is avoiding the やましい topic. ところがないというなら証明してくれればいいだけの話なのに If you were 兄さんは guiltless, まるで取り合おうとしてく you れな could い。 just prove that you were in the right. Yet you aren't even trying to respond. だがまあ兄貴の立場にも配慮するさ。 However, Nikki, we still have to consider your position 親父 here. の名代ということで As dad's 俺たちより一つ多く representative, 責任を背負ってると you こ are ろもあるだろ probably う。 bearing a larger share of the burden than we are. Oh, je suis toujours pas attaché, hein, c'est pour ça que je m'emmerde devant. Il fait que 43 minutes, j'ai dit que j'essayais de jouer longtemps aujourd'hui. Au moins 1h30 quoi. J'ai envie d'un coca mais j'ai la flemme. Et peut-être que ça me redonnerait un peu de force. Vas-y, je vais me chercher un Schweppes Indian Tonic. Je reviens. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez avancer dans 10 minutes et 37 secondes.
Heureux. Alors. Donc. Traduction. Burden, ça me casse tout là. Ça me fait penser à Buried. Ok. J'ai ma dose de sucre dans ce petit Schweppes Indian Tonic qui est plus sucré que le sucre lui-même. Alors, Burden. Cependant, Aniki, nous devons quand même tenir compte de ta position. En tant que représentant de père, tu portes probablement une part du fardeau plus lourde que la nôtre. D'accord. 今まで散々気楽に過ごしてきた俺たちが
それを察しないでブーブー言うのはこりゃフェアな話じゃないぜ。It wouldn't be fair for the rest of us who have been living terribly relaxed lives until now to complain without taking that into account. Oh, ah là, il est seul contre 3 là. I am spoken ill of one moment and flattered the next. It is quite tiring. Venez-en aux faits. Pour la faire court, randomly investigating nitpicky aspect of father's wealth seems a pretty darn boorish way to do it. Oh mais il faut que je traduise toutes les phrases, c'est relou. Oh, je comprends rien, il y a des mots qu'on n'a jamais vus de l'histoire de la langue. Nitpicky, genre Peaky Blinders quoi. C'est pique-nique à l'envers quoi. En bref, se mettre à enquêter sur les moindres détails de la fortune de père semble être une manière franchement grossière de procéder. Ok. As you said, Cross-Nissan, you have probably got movements of money that are difficult to explain. We understand that, and that's... Le chat, j'ai envie de le couper le chat, mais je vais le laisser. Il me saoule un peu en fait. Il me fait des petits trucs bizarres. Oh, j'ai trop chaud. J'ai trop chaud, je vais mourir de chaud. Oh. We understand that. And that's why we have come to consult with you. Aniki. A mutually beneficial consultation. Consultation? Oh. When the inheritance is distributed, you will be rewarded for 4 years of hard work taking care of Dad by an agreement that is generous in your favor. Ne nous méprends pas. It's not like we are saying that. It's not like we are saying that we will abandon our rights. It's just that when we claim what we deserve, it wouldn't be bad if there was a generous understanding of your position. That's what we mean. It's just that when we claim that what we deserve, it wouldn't be bad if there was a generous understanding of your position. Un autre mot, lui, c'est le reformulateur, lui. En d'autres mots, if you will accept our conditions, at the time of the division of the inheritance, we won't mind leaving the investigation of father's financial status to you, Cross-Nissan. Ouais. All of the siblings from Eva downward suspected that Cross was trying to steal their father's wealth. In that situation, letting Cross report on the state of their father's wealth by himself was extremely contradictory and a huge concession. If... Mais pourquoi Battler il fait le narrateur et il connaît ce qui se passe, genre. À moins que parfois on change de narrateur sans prévenir.
If, as they claimed, Cross was actually embezzling money, si, comme ils le prétendent, Cross était actuellement en train de détourner de l'argent, eh bien, il pourrait cacher ce fait. De plus, en plus, it would also be possible for him to control the distribution of the inheritance in a manner favorable to himself. Cross, also realizing that this sounded too good to be true, couldn't help but feel doubt. He had to worry about what they would ask in return for such a compromise. ほう Oh, 信用ゼロの私に長兄としての信頼を返してくれるというのか。 after mistrusting me completely, you now say that you are willing to restore your confidence in me as the elder sibling? その見返りは何だ。 And what are you asking for? 同じ兄弟としての公平な Just 権 what 利 we さ deserve as siblings. 俺たちの兄貴は親父の財産をかすめ取る You ような are the やつ kind じゃ of ない person who would steal that property, right? だがしかし兄貴に融資するパトロンも存在 However, しない there is no patron financing you.「隣やつまりこういうことなら兄弟は納得するわけさ」Allô? Ah, c'est bon. Ouais. Ok, c'est bon. Donc, considering all that, there is a certain explanation that would satisfy the rest of us. 兄さんは10トンの黄金を見つけ、 Nissan, you found the 10 ton of そ gold れを担保に軍資金を作った。 and used that as collateral to gather some そ funding. う。お父様がかつて Tout そう comme した papa よ dans う le にね。 passé, n'est-ce pas? そういうことならお父さんの財務状況におかしな点は一切あらへん。 If that's the case, there won't be any funny bits, buzzer in the sky, in father's finances. クラス兄さんはずっとお父さんの世話をしてきた高校息子や。 Tu as toujours été un bon fils, t'occupant de ton père. そないな人を信用せんわけにはいかへん。 Pourquoi ne devrait-on pas croire une personne comme toi? 回りくどくて分かりづらいな。 You are being so roundabout, I can barely もっとはっ understand きり you. 具体的に言いたまえ。
Say it more clearly and 条件 specifically. の一つ目。 Our first condition. まず兄貴は Aniki, 親父の黄金を見つけていたこ you とを must 認める admit こと。 that you have found that gold. ありもしない黄金を私が持っていると認めろと。 Are you asking me to admit that I possess gold that does not exist? 条件2、 Our second condition. その黄金について兄弟の取り分を認め Recognize これ our を支払うこ rights と。 to a share of the gold and pay it to us. バカな。 How foolish. ありもしない200億の黄金について一人 With 頭 the 50億。 non-existent 合計 20 billion 150 億 yen を of 支 gold, 払えというのか。 that would be 5 billion yen per person? Are you telling me to pay a total of 15 billion of yen? バカバカしい。 Preposterous. Preposterous? Non, je comprends rien. Je suis trop nul en anglais. Preposterous. Preposterous. 最後まで聞きなあれ。 Keep listening until the end. Absurde. Ok. 備え大金出てくるのは We 分かっと know that much money can't just appear out of nowhere. できへん取引はするつもりないで。 Ils avaient prévu de le catch là comme ça avant cette réunion là ou c'est un enchaînement de choses qui ont fait que We are not asking you to make an impossible deal. もちろん黄金の取り分についてもクラウス兄さんの今 Of 日まで course, のご苦労 regarding the を十 portions 分 of に the ねぎらっ gold, て換算するつもりや。 we plan to reward you sufficiently for your hard work until now in our calculation. 条件3、 Our third condition. Elle est effrayante, Eva. The portion of the gold to the one bearing the 残りを兄 title 弟の of 正当な取り分として successor 分割。 to the Ushiromiya main family will be 50%. The remainder will be split fairly between all the siblings. もちろん、クラウス兄さん Of もこれに course, は含め this るわよ。 also includes you, Cross-Nissan. Mais c'est qui le successeur qui détient le titre de successeur? C'est pas Cross-Nissan? 200億のうち125億を兄貴に。 Of the 20 billion, 12.5 billion will go to Aniki. 25億をエヴァ姉さんに。 Ah mais si, ok. Mais pourquoi? En gros, il chope la moitié plus sa part. Si je comprends bien. 25億を俺に。 2,5 milliards vont à moi 25億をローザに。 et 2,5 milliards à Rosa. ありがたくて涙が出る分配じゃないか。 Oh, a distribution that makes me so grateful I could cry. 存在しない黄金のためにお前たち So に you 75 are 億支払えと saying いう for の the かね。 sake of the gold that doesn't exist, I must pay you 7.5 billion. 何よ。 What's wrong? Qu'est-ce qui ne va pas, Nissan Cross? 兄さんの取り分は私たちの5倍じゃない。 Your share is 5 times the size of ours. 私なら踊り上がっちゃう好条件よ。 That's such a good condition. I would be jumping for joy. 条件の4。
Ah, c'est pas fini. Our fourth condition. 分配金は親父の死亡時に遺産分配に含めて清算する。The dividends will be paid out along with the distribution of the inheritance at the time of Dad's death. ただし、手付金として俺たちの取り分の 10% を即 However, 納して、 as a deposit, 10% of our portions will be paid to us 支 promptly. 払いは来年3月までだ。The payment must be made before March of next どう year. やクラウス兄さん、お父さんの財産をめぐる信頼を回 What do you 復する think, 絶好 Frosty チャ son? ンスやないか。 This is an ideal chance for you to restore the trust you need to run father's asset, isn't it? さすがに75億の大金はお父さんが亡くなったからやないと無理やろ。 Of course, it might be impossible to get the whole 7.5 billion before father だ dies. が手付けの7億半はなんとかできんこともないん However, と I ちゃう can't か。 say that you couldn't manage a deposit of 750 million, right? 半年で7億ってのはちょいとしんどい話だが、 Rudolph, paying 700 million in half a year might be slightly 政 bothersome, 界財界に友人が多いってのが自慢の兄貴なら、 but なんと someone かで like きる you, だろ。 who has many friends in the political and business spheres, should be able to manage it. 本当なら今すぐ75億を一括で払ってもらいたいところ Normally, I よ。 would hope to receive the 7.5 billion right now, all でも at 兄さんの once. 立場に配慮してとりあえず1割を納める誠意を見せてくれたら。 But out of concern for your position, if you'll just show your sincerity by delivering 10% for the time being, 残りの9割は遺産分配時に持ち越してくれていいってこ it's とな alright to の。 let the remaining 90% carry over until the distribution of the inheritance. ね。 Okay? 1割程度の誠意なら兄さんにだって示せるんじゃない？ Surely even you can offer a mere 10% to show your sincerity? C'est quoi un mere? 親父殿の財政状況調査を私に一任す So る the 権利を right to investigate 7億5000万 the で売りつけよ statues う of というの father's か。 asset is being sold to me for 7,500 million. 750 million. Hey, hey, hey. 上等じゃないか。 Isn't that great? お前たちも成長したものだ。 You all sure have grown. この私に取引を持ちかけられるようになるとは。 I never thought you all would become capable of offering a deal to me. これらを兄さんが飲むなら私たち兄弟はお Lisa, 父様の財産状況調査を兄さんに if 一 you 任す accept る。 this, the rest of us siblings will leave the investigation of father assets to you. ただしその調査結果は公弁の対象となる。 However, the results of that investigation will be subject to appeal. 当然よね。 It's only natural, right? 75億分私たちの取り分が減るように調整されちゃ It ったら would be 悲しいも sad の。 if you adjusted our portions downwards by 7.5 billion. 原則的に文句は言わねえつもりだ。 As a general rule, we wouldn't 兄 complain. 貴が綺麗にやってくれたならそれでいい。 As long as you do it neatly, it's よっ fine. ぽど露骨なことをしなけりゃ。 As 俺 long たち as は you don't do ことを anything 荒立てるつもりなんかねえ significantly んだぜ。 obvious, we don't plan to aggravate anything. Ils sont menaçants les deux. 俺たちだって早く遺産が欲しい。 We want the inheritance quickly as much as you いつ do. までもグダグダして取りっぱぐれたくねえんだ。 We don't want it to get all drawn out and led astray. Ils veulent pas que ça prenne du temps, quoi. 公弁された場合の再調査は
誰 In が the する case の of か an appeal, who would do the second investigation? That can be you as well. 多分これが兄弟で合議する最初で最後の機会だもの。This will probably be the first and last opportunity for us siblings to discuss with this. そんなことにはならないと信じてる。I trust you not to let it come to that. ローザもたまには言うわね。Rosa, you really can talk sometimes. That Cross was not trusted whatsoever, as the older sibling was by now so obvious that it requires no explanation. The formerly tyrannical oldest brother would always abuse his privileges and infringe upon the other siblings' shares. In response to that, the other three, now adults, were for the first time striking back at him by working together. 申し訳ないが条件はまだ続くん I'm や sorry, but there are further 条 conditions. 件5 Our fifth condition. この取り決めはお父さんの遺言状に優先する This decision must take precedence over father's will. Ah. Ah oui, ils le mettent 後 en になっ dessous. てこの取り決めが保護になるような遺言が出てきちゃかなわんちゅうこっちゃな Later on, we don't want some will to appear and make this decision completely useless. 入念じゃないか。 I see that you are very なら cautious. 質問だが、仮に本当に黄金が見つかった場合、 Then let me どうす ask, るかね。 if the gold really were found, what would you do? それに対する支払いを兄貴が済ませてる以上、 As long as you have settled this matter with the corresponding payments, 俺たちは本当に黄 then 金が出 whether て the こよう gold really どうでもいいこ appears とさ。 or not makes no difference to us. As long as you have settled this matter with the corresponding payment, then whether the gold really appears or not make no difference 俺たち to の取り us. 分は先払いってな感じになるわけだからな。 You can think of our share as an advance payment. 夢があっていいじゃない。 It gives you something to live この for. 島をリゾート化するつもりなんでしょう。 Your plan to turn this island into a resort, その right? 工事の途中でひょっこり黄金が見つかるかもしれないじゃ During ない。 construction, you might be stumble upon the gold by chance. Ah. Eva let out a high-pitched laugh. Cross watched without even 条 flinching. 件に7をつけてもらおう。 Let me add a seventh condition before I 私以 accept. 外の兄弟が黄金を発見した場合、速やかに私に引き渡すこと。 In the situation that any sibling other than myself find the gold, they will immediately turn it over to me. C'est pas mal ça. Hein. C'est pour montrer qu'il a rien trouvé encore. ええ、もちろ Oui, ん bien 保 sûr, 証 on するわよ。 garantit ça. Insignificant details. The others, who were forcing Cross to pay money for some non-existent gold, would of course not ensure Cross's portion if they actually found the gold. From the beginning, this deal had been nothing more than a threat directed at Cross. While the truth might be different, the probability that Cross was embezzling his father's asset was extremely high. When at last
Kinzo faced death, and it came time for the inheritance to be distributed. Surely some unpleasant facts would come to light. That situation will likely be a fatal wound to Cross. They had latched into a weak point, that weak point, and were threatening their brother under the veil of compromise, trying to wring out a huge sum of money. However, they had let one thing slip their minds. The three of them had forgotten that their oldest sibling, who they couldn't defeat unless they banded together, was a very nimble thinker when it came to being crafty. Cross relaxedly let out a gloating laugh, and as he spoke to Eva, who could not hide her smile, so certain she was of her victory. とても良い話じゃないか。 This all sounds marvelous to me. 14h30. 私もお前たちとの関 This 係が had 疎 been 遠になっ feeling て a いた deep ことに pain は in 非 my 常に heart 心 and を my 痛めている。 estrangement from the rest of you. この条件を飲むことによって兄弟間の関係が再び有効なものにできるなら If by それはと accepting て this も嬉しいこ condition とだ I よ。 could make our sibling relationship friendly once again, it would be quite pleased. I will gladly take you up on your offer. 喜べローザ。 Be happy, Rosa. 取引は成立だ。 We have a deal. Je commence à fatiguer. Rosa's expression dimmed. S'affaissait peut-être ou un truc comme ça. When her brother started talking like this, the conversation would never change for the better. Eva was also sensitive enough to realize this. Therefore, even though Cross had obediently accepted the deal, she was unable to wipe away her feeling of insecurity. 嫌に素直ね。 My, how 兄さん obedient. らしくもないわ。 That's not like you, Nissan. それはひどいじゃないか。 That's harsh. 私に下心があるというのかね。 You think I have an ulterior あ motive? るわけもないさ。 Of course I don't. お前たちと同じだ。 I'm just like all of you. I'm just like all of you. It felt as tough, only that part was unphased. The color of Rudolph's face darkened. I have a plan just like all of you. That's what it sounded like to him. That gave him a sense of urgency. Trying to bring this near-finished discussion to a conclusion, he rushed to rope in. ならいいんだ。 Then we are good. じゃあ兄貴、
So, ここにサインをもらえるか would you mind signing here? 今の話を書き出した俺た This ち is a の誓 written 約書 contract containing the discussion we have been having. 人数分ある。同じ内容に全員が Everyone サ will インす sign る。 for the same contents. Rodolphe took 4 written contracts out of his breast pocket that had the details of their deal written in クラウ them. ス兄さんの提案した条件7ももちろん今から追記するで。 On va rajouter les 7 conditions que tu as proposées. 安心したってな。兄貴、 T'inquiète pas. ペン使うか Aniki, will you use a pen? Rudolph took a fountain pen out of his breast pocket and offered it to Cross. Cross made as if to accept it, but then, with a small laugh, drew back his hand without taking it and spoke. 実はこの取り決めを確かに履行するために1点だけ修正を提案したい。 In order to make sure this agreement is definitely effective, I would like to propose a single amendment. When Cross said that one sentence, all of the siblings felt at the same time as something annoying was creeping up their backs. ダメよ。 That won't do. もう決まった話よ。 We have already decided, haven't we? 黙ってサインを。 Be quiet and sign in. エヴァ、何を焦ってい Eva, る why are の you so impatient? もちろんサインはする。 Of course I will sign. お前たちに黄金の分け前、75億円分を Promise you 約 all 束す your る。 share of the gold, 75 billion 親 yen. 父殿の遺産分配の時、きれいさっぱり清算することも約束する。 I will promise you all your share of the gold, 7.5 billion yen. I also promise that when father's inheritance is distributed, I will cleanly and neatly liquidate it. だが、1点だけどうしても譲歩してもらいたい部分がある。 However, there is just one point on which I must ask you to compromise. 何の話だよ。 What are you taking どの点 about? が気に入ら What ねえ point ってんだ。 don't you like? 分け前の1割。 The part 7億 about 5000万円を promptly 即 paying 納する点だ。 10% of each portion. 750 million お yen. 前たちの指摘通り、私の As you 財政 point 状況は out, my 決して裕 financial 福ではない。 situation is not 数々の prosperous, 先行投資によって未来に while 必ず I 回収でき am ると保証されながらも to definitely collect on various future investments. 今のこの時点では火の車であることは認めなければならない。 At this time, I have no choice but to admit that I am very poor. 今すぐに動かせる金は全くないということだ。 Je n'ai absolument aucun argent à vous passer 私は無 maintenant. 能で詳細の嗅覚も鈍い。 Je suis incompétent et mes compétences en business, essence sont お nulles. 前たちの言うところの弱り目の私には7億半も半年で動かせる力はないということだよ。 Je comprends plus rien là, je suis perdu, je suis trop mort. そんなはずはないで Comme しょ。 d'habitude. いい加減なことを言っ Are て you この場を trying ご to まかす disease 気？ off with offhand 遺 remarks? 産分配時に全て一 At 括 the で time 清 of the 算する。 division of the inheritance, I will liquidate everything at 1 once. 割を即納する条件を削 Remove 除 the したわ。 condition that I must pay you 10% in advance. De toute façon, tu peux la laisser s'il a pas d'argent. Il peut それが rien. 私にサインさせるため That の is 唯一 all の you 条 have to 件だ。 do to get me to sign. クラウス兄さん、この1割はな、あくまでもお兄さんの誠意を図る Ouais, 数字なん d'accord, や il ね。 est 本当なら取引の余地もない話や。そこを100歩 We 譲 are った上 doing で、
you とり a あえ big ず favor by 1割の誠 offering 意 to でこの let 場を丸く収めちゃるっ things ちゅう slide 大 for サービ just スなんや 2% で。 in good faith money. そう説明した上でそこを断るっちゅうんは互いの信頼関係にちょ From いと all that to 影を you, 落と so すん don't you とちゃい think ますか？ rejecting that part damages our trusting relationship a little? Hideyoshi had a humble expression on his face and had his hands clasped together. But its eyes were not calm at all. Kraus had already seen through the shadow in the depths of those eyes. お前たちは何を焦っているのかね？ Why are you all so hurry? それとも Or 何に are 怯えてい you るのか possibly ね？ afraid of something? Quoi? Pour faire quoi? Ah yeah? Me at 3 pour la France. Non, 350 la France, 350. Or are you possibly afraid of どう something? ぞ。私にだけ Rosa, は won't 教 you えてくれ tell るかね？ at least me? 他の兄弟たちには内緒でこっ Secretly, そりと。 without telling the rest of the siblings. Oui, j'arrive. 別に私は It's not like I よせよ兄貴。 quit it, Aniki. 俺たちは兄貴がサインする All かし we な are いかしか聞い asking てない。 is whether you are going to sign or 妙 not. な勘繰りも交渉もなし Just forget about making any strange deals or anything suspicious. Il est en train de retourner le truc, Aniki, là. ほう。 Oh. 私には交渉の余地もない。 So I have no margin for 立場が negotiation. 弱いのは私の方で。 Do you 公 claim 平な that my 関係では position ない is と so weak そう言いたいのかね？ that we are not in an even relationship? Shivers began to crawl up Rudolph's back. Ever since he was a child, he had never been able to overcome the height of the wall that separated him from his older brother. And now again he began to feel himself getting sucked in by it and the long shadow it 取 cast. 引は公平な関係であるべきじゃないのか？ Shouldn't deals be made on an even footing? この取引は私にとって To は me, this deal 弟や is 妹たち something と to 長いこと restore 失 the ってきた long 信頼を lost 取り trust. 戻し、兄弟愛を深め Shouldn't 合う deals の。 be made on an even footing? This deal is something to restore the long lost trust of my younger brother and sisters and deepen the love between us それは siblings. 私にとって緊急に解決したかった心のしこりだ。それが今日解決できてとても嬉しいと思う。だがお前たちもこの取引を急ぎ締結することがとても嬉しいんじゃないのかね。First stared at each of the siblings. They avoided his gaze with animal-like instincts. Only Hideyoshi was slow avoiding it. So he was caught in Cross's gaze. 秀吉兄さん、 Hideyoshi Nissan. Oh, il me regarde moi. Fait flipper. あなたの会社非常に好調子だそうじゃないですか。 I hear that your company has been going extremely well recently, トントン hasn't 拍 it? 子で上場を果たし、 You didn't 業 hit 績も any 株価も右 problems 肩上が getting り。 it listed as a stock, and both its performance and stock's prices are constantly growing. Je comprends plus rien. 実にお羨ましいことです。 I am truly jealous. うちの人の話は関係ないでしょ。 Nothing to do with this. だが株主たちに対する還元を怠ったのが悪かっ However, this is unfortunate that you have neglected your た。そして stockholders. 上場した時に It's also 足回りを固めきらなか horrible ったの that you も were まずい。 unable to solidify your base
when you became stock 気 listed, づいた時には立ちの悪い連中 before に you realized 自社 it, 株をだいぶ買い集められ some てい bad たらしい natured じゃないです fellow か。 had bought a considerable amount of your company's stock, hadn't they? なんでそんな話 How 知っ could と you るん know や something like that? 秀吉さんと同じですよ。 The same way as you. 私に融資する人間などいな If い you と can 裏を collect 取れる程度 evidence に proving that no 私も one 秀 would 吉さ offer んの a 裏を loan to 取れる me, のです。 then I can collect evidence on you. そんな不思議がることはない Is じゃ it ないです really か。 that strange of a thing? Cross grinned broadly. In contrast, Hideyoshi's face was turning obviously pale. Hideyoshi Company was a fast food chain operating company that he has started from nothing. Je vais m'arrêter là. Je vais me coucher, je me lève dans 3 heures pour la France. Je fais des gros bisous et on parlera de la compagnie de Hideyoshi demain probablement. Bye bye.